So yun na guys, ang gameplay ko sa Samsung Galaxy J5 Prime. So para naman sa akin guys na FPS drop lang siya pag may clash, pero the rest okay naman. Pero kung gusto nyo pa ng smooth experience ay highly recommend na iset nyo sa medium or smooth graphics para mas maging smooth ang inyong gameplay. So salamat pala sa panonood guys. Make sure to like, share, and subscribe for more videos. Bye!